Good afternoon, everybody. So this is the second lecture. I think we are having an our we are having a lecture series. අපේ lecture series එකේ මේ දෙවෙනි lecture එක මම හිතන්නේ මුලින්ම පොඩ්ඩක් recap කරන්න මට ඕන කරනවා මම හිතන්නේ, so therefore I will do that from the very beginning. දැන් අපි එදා අපි කතා කළා basic මේ දේවල් ගැන Unicode fonts ගැන and also a little bit about localization and fintech applications. දැන් අද මම හිතාගෙන ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා we will do this in Sinhala නේද මේ Wijayawardhana Sinhala and English both I think. Then මම හිතාගෙන ඉන්නවා අද what I'm thinking of today is that actually also to show you some database, how to connect databases, and especially I thought that I would concentrate on Python. Though I have said that Python, PHP, and Java, I mean, those two are very common, and a lot of people, connect with the databases, with the PHP and Java. I think it's a very simple connect. I mean, if you know the drivers, I think there is no issue with that. But මම හිතුවා අද ඔයගොල්ලන්ට Python වලින් පෙන්නන්න. මොකද Python very interesting. The Python language by itself is a very interesting for regular expressions. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් සිංහල script එක manipulate කරන්න ඕන නම් ගොඩක් දුරට ගම ලේසි අපි Python පාවිච්චි කළොත්. So I thought of actually today to concentrate on Python so that I will show you, and some of the problems also I will show you with Python. ඒකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යනවා මේ there is a particular library එකක් තියෙනවා මේ messages හදන්න පුළුවන් මේ Python වල. message කියන්නේ මේ basically desktop applications, especially the message of forms and messages. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි ඒ කියන්නේ මේ desktop application එක හදනකොට සිංහලෙන් මම පොඩි window එකක්, just basic window එකක් හැදුවා. Just to show you what there are some rendering issues are there. මම ඒක දැනට මම sort out කරන්න හදනවා. what මේ කියන්නේ මම හිතන්නේ කොඩාම rendering engine එකේ තමයි issue එක තියෙන්නේ. They are using some older rendering engine. So let us first of all concentrate on ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුලින්ම මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මොකද අද කට්ටිය අලුත් කට්ටිය ඉන්න හින්දා මේ පොඩ්ඩක් what is Unicode කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා that Unicode is a unique Unicode is a standard today, especially all the Windows applications right now, the Windows operating systems actually that is a standard they use. Make it the very important part එක තමයි there is every character. දැන් ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන ලෝකේ තියෙන scripts දැනට ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් languages තිබුණාට now if you look at Papua New Guinea වගේ රටවල there are about 300 languages. Those are like the 300 languages. There are certain countries like in African continent also there are lots of languages people speak, but the written scripts are at the moment only about 50 written scripts worldwide. දැනට තියෙන worldwide scripts 50ක් විතර තමයි. ඒවත් basically අපි there are modern languages also. There are several modern scripts develop කරලා තියෙනවා. Then especially if you look at Vietnam for instance, ඒගොල්ලෝ දැන් write කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ earlier the characters they have basically dropped it and now they are using a Roman script, right? So therefore when you deal with Vietnamese, now today we talked about Vietnamese today this morning also, that we were trying to figure out whether we can there are some they needed some applications, like how we develop a localized application. So Vietnam for instance, that today the Roman script. Now if you look at for instance අපි ගත්තොත් සමහරක් countries වල and especially අපි ගත්තොත් Maldives ගත්තොත් for instance, Maldives had a script very similar to Sinhala, and it was a Polonnaru Sinhala script එක තිබුණේ. ඒක now that has lost. Now there is a new one which is very, it looks visually it looks like Arabic, right? They write from right to left, and called Tana.
Tana has it's a very mathematical language. It's a mathematical in the sense they use a certain accents. There is a certain way that they write it such a way. So that script called Tana, but they had a very similar to Sinhala. Sinhala somewhere around 1500, and this Tana actually would have been about only 200 years old. But if you look at other scripts, then now if you look at Kannada, Malayalam, Telugu, Sinhala, these are actually originate from what we call a Southern Brahmi scripts. And there is another part, Hindi, the Gujarati, Marathi, Bangla, and Oriya. All these are Northern Brahmi. They have evolved from. So the Oriya, of course, Oriya also from Southern Brahmi. So that these scripts actually come from a Brahmi script, and these are called complex scripts. They write from left to right, but it's a very phonetical. That means phonetical. So therefore we call them a Abhiguda scripts. So there are so many, though there are so many languages, but we have only about 50 scripts worldwide. So so each and every character that we have given a unique number. So so that's what the Unicode standard actually provides, every character. So the idea is, if someone were to ask you why that you need Unicode, earlier, now like if you look at Sinhala, for instance, Sinhala had we had our own the standard called like ASCII, we had a Slasky. So the Indians had a different like that. So they had their own standard, but now there is a universal standard. That's the idea of Unicode. So that means when you have anything in Unicode, it's very important that you can have multiple languages. You can write in multiple languages. Now, when you write in Sinhala, Tamil, even if you want Hindi, then you can, in the same document, that you can have several languages. So that's the interesting part of Unicode. So that means we have brought a universality to that's what we call localization here, right? So we covered that last time. Except that I want to talk about little bit this time, about that now our standard is actually Unicode Consortium, but at the same time in parallel there's something called UTF-8. Now these are all now harmonized. So the UTF-8 and UTF-16 or UTF-32, all that now harmonized with the Unicode. So everything is actually Unicode right now. So Unicode, it's harmonized. So normally Unicode has a 2-byte code. So if you look at Unicode on its own, you have a 2-byte code. Normally that what you have is there is a 1 byte tells you what the language is. The second one tells you where that the letter is, the letter of that particular script. So so I don't want to go into details because we have covered this. So the Unicode Consortium is also made of, there is a multinational, so this has been there for some time. They have been talking and they had a lot of discussions long time back when it was formed. So in somewhere in 96 that the Sri Lanka got to know about Unicode, and we have our Sinhala Sri Lankan government got involved, and because there were originally there were 3 proposals to so one proposals came from the government of Sri Lanka, other 2 came from IBM and Michael Everson, for instance. So those ones are basically dropped, and now basically the Sri Lankan government managed to sort of encode Sinhala in the Unicode Unicode charts. Anyway, I don't want to go into details about it because last time we covered, except the fact that I just want to show you that this is the harmonization right now. So there is the ISO standard. So you can, whenever that you talk about this, we have to talk about the ISO standard. That's what here, that what I think, I don't know whether you can see my, let me see whether I am actually, I hope that my screen is that visible. Let me share it.
So otherwise that, so this is the standard. Let me share this. So you can share now you are seeing the screen. You can see, I think you can see it, and let me get so what you are seeing right now, the standard, now I'm doing the cursor here. So whenever you speak about it, I think ISO IEC 10646 is the standard, ISO standard. The next one, you will see the universal coded character set, that's called UCS. Now there are several amendments have gone in, and there is something very important, since I think there are about in 2000, so there is a 65,536, which is what we call a basic multilingual plane. Now Sinhala is in there. There is a code points, actually about 1.1 million code points. So anyway, that's basically I wanted to actually kind of talk about. So and the other thing is, so these are the little bit of, that so the idea is today, I mean, when we use Facebook or anything, that whatever we use, without realizing, actually we are using Unicode right now. So the internet, we are basically using Unicode. So when we interchange data without our realization, that we are using it. So all the major living scripts are right now part of this Unicode. Today there are several projects. දැනට projects වගේක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඒ project එක කරන්නේ Berkeley විශ්වවිද්‍යාලය මගින්. ඒකේ idea එක තමයි ඔය minority languages. It can not more than less than about 10,000 people. ඒ කියන්නේ 10,000කට වඩා අඩු අය use කරන භාෂාව. ඒ කියන්නේ ලියන භාෂාවල් තියෙනවා නම් මේ විශේෂයෙන්ම ඒ භාෂාවල් encode කරන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘතිය වෙලා තියෙන්නේ. It's a project to encode those minor languages, minor scripts. Not a language, minor scripts. ඊළඟට අනිත් එක තමයි this it also, there is a very interesting, they are trying to bring the legacy data. ඒ කියන්නේ legacy data and implementation. So also it's a very simple enough to implement. ඉතින් දැන් අපේ දැන් අත් වශයෙන්ම දැන් සිංහල භාෂාව ගත්තාම there is one of the problems that we have is now today we have a problem. I think I discuss about that also. That is a රකාරාංශ issue එක. ගොඩ දෙනෙක් දන්නා අපේ සිංහල ලියනකොට අපිට තියෙන issue එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ සිංහල වල රකාරාංශය කැඩෙනවා. සමහරක් දැන් Facebook එකේ සමහරක් වෙලාවට කැඩෙනවා. හැබැයි ඒ particular Facebook එකේ mobile app එකෙන් බලනකොට මේ එක මේ සාමාන්‍ය රකාරාංශය දෙකම හොඳට පේනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට රෙන්ඩර් වෙනවා. ඒකට දැන් Unicode fonts වල තියෙන තවත් එකක් තමයි මේ ගොඩ දෙනෙක් හිතනවා මේ Unicode font එකක් කියලා. ඇත්තටම font එකක් නෙමෙයි මේක. I want to actually emphasize on that. මේ it is a font එකක් වගේම font එකක් තියෙන්න ඕනේ. true type font එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ අනිත් එක මේ not only true type font, but it also have a rule based font එක. එතකොට ඒකේ මේක තාක්ෂණය. This is a technology. So you need to understand. So I don't know whether I emphasized on this earlier. So you have to have two things to actually have this Unicode font to work. එකක් තමයි ඒකට rendering engine එකක් තියෙනවා. නැත්නම් then Windows platform එකේ තියෙන Uniscribe කියලා there is a rendering engine. Without that you can't actually see the font being rendered. So ඒ කියන්නේ ඒ හරියට දැන් ඔය තියෙන ප්‍රශ්නය ඇත්ත වශයෙන්ම මේ render වෙන දැන් අපි ගත්තොත් දැන් රකාරාංශය ASCII ගත්තොත් දැන් යම්සේ කැඩෙනවා. දැන් හල් කිරීම යන්න කැඩිලා යනවා. එතකොට එතෙන්දී අපි එකට කියනවා මේ යම්ස form කියලා කියන්නේ. That form then you have මේ බැඳි අකුරු කැඩෙනවා. බැඳි අකුරු කැඩලා පේන ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අපිට. මොකද බැඳි අකුරු කැඩනයි කියලා හුඟක් වෙලාවට දැන් ගොඩක් in the modern සිංහල මේ හුඟ දෙනෙක්ට බැඳි අකුරක් කැඩුනයි කියලා there is no issue because it looks that it's a default form. But if when you go back to somewhere around 1900s, even before that, බැඳි අකුරු are the default form. Today the බැඳි අකුරු are not the default form.
So because of that, people don't feel that. But if the yanse and rakaranse tend to break, it obviously there is an issue. There is a, because we are using a zero with joiner, for it's a hidden character. It's a 200D. I will show you. I have an interesting one. I'll show you today. Pradhana කියලා ලියනකොට මම පෙන්නන්නම් ඒ කැඩෙන තැන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ප්‍රධාන කියන එකේ ප්‍ර එකේ අර zero with joiner එක කොහොමද මේ ඒක පේනවා ඒක hidden තියෙන්නේ. But then with that, actually that rule gets into effect by the rendering engine. It shows the rendered කරලා තියෙන. මේකේ වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට they strip off the zero with joiner, and because of the security reasons, they're worried to have hidden characters. ඒකෙන් තමයි මේ they take it as a strip off කරනවා. So we have actually had a lot of discussion with the Google and Microsoft today. In fact, lot of now, like if you take for instance Facebook, and Facebook that has a problem, but other, like for instance Google, for instance, they don't strip off anymore. So it's a beautifully rendered right now. So that so we have this issue. So there are two schools of thought. One school thinks that right now, if we could have actually encoded the rakaranse answer, we could have done that. And in fact, my suggestion had been always been that we should have encoded it. Mama මුල් කාලේ ඉඳලාම advocate කරපු එකක් තමයි මේක encode කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් because of the content, so much content right now, දැන් මේක මේ වෙලාවේ කරනවද නැද්ද කියන එක we have to decide. Especially this year, we must decide on that as quickly as possible. එතකොට එකක් තමයි මේ තියෙන එක එක scripts. දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි Georgia වල තියෙනවා very interesting. It's an alphabetic Georgia කියන්නේ මේ Russian මේ ඒක හරිම ලස්සන script එකක්. ඒක හුඟක් similar අපේ සිංහල සමහරක් අකුරු සිංහල වගේ. නමුත් actually it's an alphabetic script. දැන් මේ සමහරක් දැන් ඉතියෝපියා වල තියෙන මේ Coptic ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ අපේ වගේම අබිගුඩා script එකක්. It's a very interesting. It's a very old script. මේකයි. එතකොට Bhutan වල තියෙනවා there is a very interesting script. දැන් අපේ එනවා මේ අපේ මේ vowels ඒ කියන්නේ ස්වර ඒ ස්වරේ එනවා ඉස්සරහට අපේ මේ consonant එක ඉස්සරහට. එතකොට දැන් එතකොට අපේ ඇත්තටම වෙන්නේ අපේ වල වෙන්නේ හතර පැත්තක තමයි එන්නේ. කියන්නේ උඩ යට සහ යටිපිලි එනවා උඩ පිලි එනවා ඊළඟට මේ පැත්තට side එකට එනවා and ඉස්සරහට එනවා. So there is a combo comes right before a consonant, and there is a one on top, one below, and the one on the right hand side. So but the සිංහල වල issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම tamil වලත් ඒ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ එහෙම ලොකු issue එකක් නැහැ. නමුත් අපි ගත්තොත් zonka ගත්තොත් zonka කියන්නේ Bhutan වල script එක දැන් මේ ඒකේ උඩ stacks වෙනවා several of උඩට යනවා. ඒක levels keep එකට යනවා. level 2 3 4 සමහරට 4 යන වෙලාවල තියෙනවා. I think so these are actually we call abigudas, but it's a very complex scripts. හරිම ලස්සනයි ඒ වගේම complex scripts. ඊළඟට මට මේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන කරන්නේ ওই ටික තමයි basic ඒවා ටික. අපි පොඩ්ඩක් අපි ගිහිල්ලා දැන් මේ planes කීපයක් තියෙනවා මේ multilink. දැන් අපි කියන basic multilingual plane එක අපි plane 0 කියන එක, ඊට පස්සේ supplementary multilingual plane. දැන් මේකේ තමයි අපේ තියෙන්නේ numeral සිංහල ඉලක්කම් කියන එක තියෙන්නේ multilingual plane එකේ. දැන් මේ දැනට අපි planes 17ක් තියෙනවා at the moment for Unicode. So we are using it for like this plane 1 එකේ තමයි අපි දාලා තියෙන numerals. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ mathematical මේ කියන්නේ එක එක මේ the symbols obsolete ones. දැන් මම හිතාගෙන ඉන්නවා දැන් අපිටත් ලංකාවෙත් ඉතා වැදගත් symbol එකක් තියෙනවා අත් වශයෙන්ම අපේ inscriptions වල. හුඟ දෙනෙක් ඇත්තටම මේක දන්නවද දන්නේ අපේ තියෙනවා මේ දැන් හුඟක් අය ලංකාවේ numerals ගැන කතා කරන්නේ නැති හින්දා වැඩි හරියක් අපේ inscriptions වල තියෙන numerals වල Brahmi numerals අපිට හුඟක් වෙලාවට similar Brahmit එක්ක දැනට තියෙන Brahmi අංකත් එක්ක ලංකාවේ හැම කියන්නේ ඉන්දියාවේ හම්බෙන එකත් එක්ක ලංකාවේ හම්බෙන අංක ලොකු වෙනසක් නැහැ.
නමුත් ඒක තියෙන්නේ 200 but roughly about 300 years අගේ ප්‍රමාණයක තමයි අපිට දැනට බ්‍රාහ්මී අංක හුඟක් වෙලාට හම්බෙලා තියෙන අවුරුදු 400ක වගේ. එතකොට ඒ බ්‍රාහ්මී අංකවල එක තැනක් තියෙනවා දැන් හුඟක්ව ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල හරිසා කියලා සිම්බල් එකක් තියෙනවා. ඒ සිම්බල් එක මම දැකලා තියෙන ලංකාවේ විතරයි. මම හිතන්නේ ඒක අර කුණ්ඩලිය වගේ මේකේ එන්කෝඩ් වෙන්න ඕනේ. So we need to write a special proposal එකක් අපිට ලියන්න වෙයි very soon. I intend to do that by next within 1 or 2 months. එතකොට මේ ඒක එන්නේ multilingual plane එක අපි ඉතුරු කරලා තියෙනවා areas වගේක් අපි fractions වලටයි ඉතුරු කරලා තියෙනවා එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඊළඟට තියෙනවා දැන් මේ හැම එකම තියෙනවා මේ private use areas මම කතා කරන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් why we need the private use areas also. So මේ දීලා තියෙන්නේ මේ private use areas දැන් ඔයගලන්ට ඒක මම කරගන්න දැන් අපි මෙතනින් මම ඉක්මනට යන්නම් මේ so අද හැබැයි මේ Unicode was originally defined as a 16-bit character set කිව්වට අද තියෙන්නේ then ඊට වැඩිය හුඟක් දුරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. So there are several other then 32-bit උත් යනවා. ඒක නිසා it's very different right now. If you look at Japanese, Korean and Japanese, Korean and Chinese බලපුවාම each character දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනගන Chinese character අපි ඔකට කියන්නේ CJK කියලා. ඒකේ alphabet එකක් කියලා එකක් සාමාන්‍ය alphabets දැන් ජපාන් වල alphabet එකක් තියෙනවා. ඒකේ 1864 මේජයි restoration එකේදී ඒ කියන්නේ මේජයි කියන ජපාන් අධිරාජ්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අවුරුදු 1000ක් 1500 දැන් ජපාන් අධිරාජ්‍ය මේ ජපානයේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ සමුරායි පීරියඩ් එකක් තිබුණා. අර අපි කියන සමුරායි ද වෝලෝඩ්ස්ලා ෆයිට් කරන කාලේ අධිරාජ්‍යයට පවර්ස් ඒ කියන්නේ අර warlords take over කරලා තිබුණේ 1864 the Perry කියන you know the American commander land කරනවත් එක්කම ඒගොල්ලෝ unify වුණා unite වෙලා ඒ අර මේ ඒ major restoration ඒ කියන්නේ Japanese අධිරාජ්‍යව ආපහු restore කළා යාගේ power එකට ඒ අර හැම warlord කෙනෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ මේ අධිරාජ්‍ය යටතට ආවා. ඒ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මොඩර්නයිසේෂන් එක ජපාන්ල මොඩර්නයිසේෂන් එකේදී එක දෙයක් ඒගොල්ලෝ කරපු දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඇල්ෆබෙට් එකක් හැදුවා. ඉස්සර තිබුණේ අර Chinese characters වලින් ඒ දැන් ඒක දෙකම තියෙනවා. දැන් Chinese characters and the basically ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඇල්ෆබෙට් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ basically the Korean language එකේ about roughly about 300 AD විතර ඉඳලම ඒගොල්ලන්ගේ alphabet එකක් තියුණා. So they are one of the oldest alphabets in that part of the world. අපේ එහෙම නෙමෙයි අපිට ඊට වඩා පරණ alphabet එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් alphabet එකක් අපිට තිබුණා for a long time. So therefore you can write anything with a very small number of the characters. Then මම හිතන්නේ මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් question කරන්න if you need to know about this. So since that there are අද අලුත් කට්ටිය ඉන්න හින්දා තමයි මම මේක කළේ. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි දැන් Unicode වල there is a variable length. So in the parallel development එක තමයි there is a Unicode defined by Unicode standard මේ universal coded character set එකක් එනවා. transformation format එකක් විදිහට 8-bit format. මේ දැන් UTF 8 කියන්නේ ඒක දැන් අපි web වල use කරන්නේ ඕක variable length එකට එන්නේ. So දැනට අපිට UTF 8 is capable of encoding all අර 1.1 million characters අපිට පුළුවන් encode කරන්න. So the දැනට so we have this particular UTF 8. In fact, when I do this time, මම පෙන්නන මං ගිය සැරේත් පෙන්නුවා ඒක අර format can standard මේක ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නුවා basic මේ කොහොමද අපි මේ sort order කරන්නේ කියලා මේ UTF 8 එක use කරලා. ඒතකොට දැන් අපි data අපි සාමාන්‍යයෙන් data මේ store කරනකොට අපිට Unicode කියලා වුණා මේක UTF 8 එක තමයි දැන් MySQL වගේ එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන්
store කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ data type එක වෙන්න ඕනේ UTF-8 data වෙන්න ඕනේ. Otherwise there is a problem ASCII කියලා කිව්වොත් ඔයගලන්ට එන්නේ Roman ඒ කියන්නේ basic Latin script එක. සිංහල මේ store you can't store the Latin script. ඊළඟට දැන් මේ ඊට පස්සේ දැන් මේ අලුත් standard දැන් later on අපේ මේ in parallel දැන් මේක 16-bit format එකක් තියෙනවා. දැන් if you look at it again by UTF-16 the encoding is variable length as ඒක දැනට අපි 2 16-bit code units තියෙනවා. දැන් මේක that has gone as a UCS2 විදිහට තමයි ගිහලා තියෙන්නේ. Let me then ISO, IEC, JTC, SC2 and Unicode Fonts both work as parallelly. Then they are now into one. Now basically they have come to a they have now amalgamated each other. Then api මේ සැරේ අපි දැන් තමයි අපේ ISO, IEC local language working group එක especially the අපිට තිබුණා මේ voting 2010 ඉඳලා අපි voting rights තිබුණා. දැන් ඒක අපිව basically මේ ඒගොල්ලෝ lower කරලා තියෙනවා අපේ status එක. So we have gone down as our status and we have now become participating nation country. So now we recently asked for to it again to upgrade us to the voting as a voting country. So we will be very soon we will be actually voting for most of our standards because after the regrouping of the local language working group. Mama එතනින් එහාට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ basic මේ හිරගන මේ තියන්නේ අර මම කිව්වේ Japanese letters වල එකක්. මේ code points කීපෙ දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට UTF-8 එක තියෙනවා, UTF-16 එක තියෙනවා. ඊළඟට code point එක එනවා from the Unicode වල 32 and මේ දෙකේම UTF-8 එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති E381B 16 එක 307E 32.8 එක ඔයගොල්ලෝ දකිනවා ඇති. this Unicode code point එක උඩ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අපේ සිංහල. දැන් මේ සිංහල මේ multilingual Unicode version 13.1 එකේ මම බලන්නේ මේකේ තියෙන interesting character එකක්. මම I'll get you to that one. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ character එක. මේ මම මේ ඉස්සලා අපි යමු මේ පැත්තට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉඳ. alright now the basically ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ඒ character එක ගේන්නම්. මේ දැන් ඔය දැන් උඩ මේ උඩ තියෙන එක මේකට මේ චන්ද්‍ර බිඳුව මේ තියෙන්නේ. මේ චන්ද්‍ර බිඳුව දැන් මේක සංස්කෘත වලට විතරක් ආපු චන්ද්‍ර බිඳුව මේගොල්ලෝ encode කළා recently. It's about 2 years back. Indian proposal එකක් base කරගෙන they have encoded මේ චන්ද්‍ර බිඳුව ඇත්තටම අපේ සංස්කෘත ශ්ලෝක ලියනකොට transliteration වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ හුඟක් වෙලාවට. මම හිතන්නේ විද්‍යෝදයේ අපේ හාමුදුර නමක් ලියපු පොතක තිබිලා ඒගොල්ලෝ චන්ද්‍ර බිඳුව මම හිතන්නේ dictionary office එකේ ඉන්න මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කියලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට කියන්න. චන්ද්‍ර බිඳුව දැනට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ශ්ලෝකවල. දැන් මම වරහමිහිර පරාශර ඒ වගේ පොත් මම පරිශීලනය කරලා තියෙනවා. මේ I have used so many books in Sanskrit translated Sinhala. But I had never seen any other danda එක. එහෙමනම් මේක විතරක් නෙමෙයි. There are several other things that I want to එහෙනම් මේ දැන් මම සමහරක් ඒවා දැකලා තියෙනවා. දණ්ඩ කියලා තියෙනවා ඔය අර මේ ශ්ලෝකයක් repeat වෙනකොට මේක ඒවයි වුණත් එහෙනම් මේකට දාන්න ඕනේ. But so they have not done it instead of මේ චන්ද්‍ර බිඳුව දාලා තියෙනවා. ඒතර දැන් දැනට තියෙන අපේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට අපි ලියලා තියෙනවා මේ අපි කොහොමද මේක යුටිලයිස් ඒ කියන්නේ මේක යූස් කරන විදිහ අපි කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද අපි මේක යූස් කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේ යූස් කරන බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් ටික අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ කියන්නේ අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ සිංහල ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙනවා කොහොමද අපි මේක යූස් කරන්නේ කියලා. නමුත් මම දන්න තරමට දැන් අපි දන්නේ හරියට මේක කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා මේ රූල්ස් ටික අපි දාන්නවත් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ මේ ශ්ලෝකවල. මොකද ඒක යූස් වෙන්නේ නැතිද ඒකේ තියෙන අර සවුන්ඩ් එක වගේ නිකන් නේසල් සවුන්ඩ් එකක්. ඒ නේසල් සවුන්ඩ් එක එන විදිහට නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ රූල්ස් ටික දන්නවා. but I don't know even to write
the whole how that we would put it into the transliteration scheme. ඉතින් ඒක නිසා there is a issue එකක් තියෙනවා මේ මට පොඩි issue එකක් තියෙනවා දැනට මේක මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ I think this is a very interesting දැන් මේක මම හිතන මම අනික් ආපහු ගිහලා පෙන්නන්නම් මෙතන තමයි අර අපිව supplementary plane එක so there we have a සිංහල ඉලක්කම් so this is a very මේ තමයි අපේ සිංහල ඉලක්කම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම evolve වෙන්නේ from the Brahmi අංකවලින් so I have written about this quite a bit I have done a lot of research into this also මේකේ දෙකක් තියෙනවා මම I'll just show you the next one පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ගෙනහිල්ල වෙලා මේකේ දැන් මේ මෙතන තියෙනවා මේ ලිප් ඉලක්කම් කියන එක I'll just show you this one so that you will have some idea මේ උඩ තියෙන මේ අංකවල මේ තියෙන මේ 0 1 මේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so these are literally මේ තියෙන අපි 0 1 ඉඳලා 9 වෙනකම් මේ ගැන වෙනම මම හිතන්නේ we have to talk about these numbers and the mathematics in Sri Lanka but anyway these are very important for Jyotishya for astrology Sri Lankan astrology it's a very important these numbers all the calculations were done between Sigiri period and most likely the Sigiri period and up to even now I mean there is a තුන්දාලිත කියලා එකක් ලියනවා මේ ලියන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම ලිත් ඉලක්කම් වලින් so දැන් ඔය තියෙන එක අපේ මේක පරණම අපේ මේ numbering system එක so that I think everybody I think මේක දකින්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ අපේ ගියුසුමේ අපි බ්‍රිතාන්‍යයන් සමග මේ සයින් කරපු ගියුසුමේ paragraphs 13ක් තියෙනවා ඒ 13 ලස්සනට මේ numbers වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ number කරලා තියෙන්නේ ඒක එහා පැත්තේ I call it a Hindu Arabic numerals because that the Hindus actually brought those Vakrat Lanka Arabic numerals කියලා actually it's a misnomer so anyway these are the අපේ numerals මේ තියෙන්නේ මේකේ 0 එකක් නැහැ මේ this is very important here මේක 0 එකක් නැහැ මේකේ ලියන කොටත් මේකේ මේ I කියන්නේ දැන් 200 ලියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මෙතන තියෙනවා මෙතන you see there is 100 and 1000 there is a symbol so 200 ලියනවා නම් 2 times ඒ කියන්නේ මේ දෙක දාලා මෙන්න මේක දාපුවාම මේ 100 දාපුවාම that means 200 දැන් 207 කියලා දානවා නම් 2 times of මේක මේ symbol එක then there is a 7 මේ තියෙන 7 beautiful make a 207 ඕක තමයි ඒකෙන් identify වෙන්නේ so because of there is no 0 you don't have a decimal place holder එකක් නැහැ so but when it comes to the other one ලිත් ඉලක්කම් it's just like a normal Arabic numerals විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ දැනට අපේ තියෙන දැන් මම හිතන්නේ මේ පූජාවලිය තියෙන විශාල numbers පූජාවලිය සහ අමාවතුර ඒ වගේම රාජාවලිය කියන පොත් හැම එකම වගේ somewhere around 900 AD ඉඳලා අපේ සිංහලෙන් තියෙන පොත්වල මේ විශාල numbers ඒ කියන්නේ අසංකේය මේ එතකොට නහුතේ ඔය වගේ numbers තියෙනවා චක්‍රයත් එක්ක ඒවල මේ විශාල බිංදු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ 10 පාදෙන් ගත්තොත් 10 to the power 133 තමයි අපේ අසංකේය කියන්නේ. එතකොට මේ ඒක පූජාවලිය යන විදිහට the Indian අසංකේය is 10 to the power 40 140 I'm sorry 140. එතකොට මේ ඒකයි අනිත් එක වැදගත්ම දේ තමයි දැන් පූජාවලියේ මේ බිංදුව ගැන සඳහන් වෙනවා. I think ඒ නිසා බිංදුව කියන එක අංකයක් විදිහට පාවිච්චි කළයි කියන එකට there is ample enough evidence that we have used it as 0 and so we can talk about different lecture I think about our mathematics later on right ilangata then the next one I want to I don't want to go into this one I think we can talk about it then මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක මට පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕනකම තිබුණා මම බලමු ඒක මට ගන්න පුළුවන්ද කියලා basically literally ඇත්තටම වෙන්නේ
there are several features අපි කියන features කියලා කියන්නේ දැන් මෙන්න වගේ මේ වගේ tool එකක් අපි පාවිච්චි කරපුවාම මේකේ rules මට මයිගාව මේ මම මේ අද දැන් මේ මම හිතුවා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන් පෙන්නන්න just basically මේ තියෙන්නේ මේ Microsoft ලගේ මේ Vault කියන මේක මම තව එකක් තියෙනවා Forge font forge කියලා එක මට next time I will show you. අතර මේකේ මේ glyph එක අඳින්න ඕනේ. මේ glyph එක ඇඳහම මේ glyph එකට number එකක් දාම unique ID එකක් එනවා. දැන් මේකේ rule එකක් අපි establish කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔය දකින්න සමහරක් ඒවා ඇත්තටම මේ ඉස්කෝලේ පොත මම අරලා තියෙන්නේ. මේ සමහරක් ඒවා වැරදි. So දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් බැලුවොත් අපි අරගෙන යන්කෝ we'll take it will you the මේ මම හිතන්නේ මේ දැන් මේ glyph එක මෙතන rule එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් rule එකක් මේක මේ rule එක මේ මම next time I will load it up the rules for you. So මේක different types of rules තියෙනවා. මේ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ මයන්න ගාවල තියෙන මෙතන එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. මේ මයන්න ගාවල තියෙන එක මේකේ කෑලි තියෙනවා මේ කෑලි දාලා තියෙනවා මේ rules හදනකොට හදන එකට තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මම next time I will show you how the rules are made. So අපේ තියෙනනේ වර්ග විදි තුනකට අපි ලියන්න. දැන් පාලි ලියනකොට අපි හල් කිරීම පෙන්වන්නේ හල් කිරීම නැතුව අපි ගාවනවා. දැන් ඒ ගාවල තමයි letters ලියන්නේ. එතකොට ඊළඟට බැඳි අකුරු තියෙන බැඳි අකුරුත් එක්ක මේ දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ 200D කියලා කියන zero with joiner කියන එක. ඒක ඒ rule එකට අපි දාපුවාම zero with joiner එක බැඳි අකුරක් හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් zero with joiner එක නෑ. අපිට තියෙන්නේ zero with joiner එක විතරයි. අපි ඒ වෙලාවේ when we were designing this we made sure that it's only zero with joiner එක විතරයි කියලා අපි decide කළා. non joiner එක අපි use කරන්නේ නැහැ. ඒක දැන් අපි හින්දි ලියනකොට මේ දෙකම අපි use කරනවා. එතකොට මේ තියෙන මේ තමයි මේ ගැන අපි කතා කරන්නේ මේ සමහරක් ඒවා වැරදි මේ ඉස්කෝලේ පොතේ සමහරක් ඒවා අපි හදන්න වෙනවා and they have done a lot of errors here. Some of them are errors but so we need to fix it. හරි ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් යමු ඉස්සරහට. දැන් මම දැන් ඔයගලන්ට මේ අද කතා කරන මාතෘකාව. ඒ කියන්නේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි දැන් මම මේ කතා කරන්නේ data අපි කොහොමද මේ දැන් MySQL වගේ මේ ඒ කියන්නේ application එකකට කියන්නේ database එකකට අපි insert into data then we have to retrieve it. දැන් අපිට දැන් any of the today අද අපි ගාව තියෙන database management systems වල very simply we can actually address this issue without any problem. එකක් තමයි MySQL එක දැන් ගත්තොත් MySQL අපි අද කතා කරමු. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ සැරේ මම හිතන් ඉන්නවා MS SQL එකත් පෙන්නන්න ඕගලන්ට. දැනට මගේ let me see that we have මම මේක අරගන්නම් ඉස්සෙල්ලා. hold on. MySQL workbench එක ගන්න. මම workbench එක අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. So before I go into this දැන් මම දැනට මම load කරලා තියෙනවා මේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් තව ටිකකින් මම ඒකත් load කරලා පෙන්නන්නම්. මේ you will මේ දැන් එනවා මම හිතන්නේ මේ ඉස්කෝලේ පොත මම load කළා ඉස්සෙල්ලා මේ ඔයගලන්ට UTF මේ ටික පස්සේ අපි බලමු ඒ ටික later on මේ කොහොමද මේ lookup table එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැනට මම මේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. දැන් font එකක් හදනකොට ඒ මේ font එක තියෙන්න ඕන basically font එක අපි මේ font එකක් කියන්නේ සිංහල font එකක් කියමු UTF-8 font එකක් හරිනවා. I'm sorry Unicode font එකක් හදනකොට basic දර මම කිව්වා rules දාන්න. ඉතින් මේ rules දාන්න විශේෂයෙන්ම ඔයගලන්ට වෙනවා මේ basically rules දානකොට ඒ ඔය මේ වගේ tool එකක් font forge හරි there are several other tools but Vault එක තමයි මම use කරන්නේ. ඒතර අපි glyphs ටික ඇඳලා ඔකට port කරන්න ඕනේ. ඒක vector graphics form එකෙන් තමයි අපි font එක ඇතුළට ගන්නෙ. ගත්තයින් පස්සේ ඔකට rule base කරලා compile කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ rendering engine එකේදී render engine එක දැන් Qt දැන් අපි ගත්තොත් Linux ගත්තොත් Linux වල තියෙන Qt හරි Tango hari. So those then there is another one called Graphite. So these are rendering engines. So different rendering engines are there. Then what happens is that අපිට පුළුවන් external rendering engine එකක් use කරන්න නැත්නම් Uniscribe වගේ Windows may use Uniscribe. ඒතර Uniscribe වලත් versions තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට ඔය සමහරක් වෙලාවට දැන් මම තව ටිකකින් පෙන්නන්නම් ඒක මට දැන් කොහෙද හදන්නේ කියන එක මට check කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒකේ සමහරක් වෙලාවට අර යන්සේ රකාරංශේ පේන්නේ නැහැ. නමුත් Windows වල යන්සේ දැන් මම දැන් use කරන්නේ Windows 10 those are actually අපිට මේ හොඳට render වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංහල හොඳට render වෙනවා. දැන් මම මේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නම්. දැන් මේකේ අපි මේක run කරමු බලන්න. දැන් මේ තියන්නේ දැන් මම මේක ගිය සැරේත් මම පෙන්නුවා මේක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා දැන් මේ දැන් මම මේක දාලා තිනවා මේ table එක. Right? Then now I don't know whether yours pause එකක් දැන් නැහැ තියන්නේ share එක. Can you see the share? දැන් මම ආයෙ share කරන්න. Well, I'll share it now. Yeah, දැන් මේ තියන්නේ මෙතන තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ දැන් මෙතන මේ අප්පා අම්මා පංචාලි අක්කා ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාලේ තාත්තා මම මේක ගිය සැරේත් මම පෙන්නුවා දැන් මේක දැන් sorted වෙලා තමයි අපේ alphabet එක අනුව දැන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා for අක්කා comes first අප්පා මේක මම හිතන්නේ හොඳට sort වෙනවා දැනට මේ UTF 8 වලින් තමයි මේ columns ටික තියෙන්නේ මේකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට සිංහල දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් මේක බලන්න සිංහල UTF 8 මේ තියෙන collation sequence එක දැන් මේක අපි හැදුවා මම හිතන්නේ Chamila inna mahitana I saw Chamila had been there but I think Chamila was involved ne Chamila involved una mahitane make a sorting walta so anyway me tiyena UTF-8 Sinhala standard එක right so me basically yeah sorry I think you have not seen the PowerPoint slides anyway man danne had that now you are seeing it තර දැන් මේ තියෙන අක්කා අප්පා අම්මා මේ විදියට අපේ දැන් මේ ටික sort වෙලා පේනවා. that මම දැන් ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කද කියලා මේ vault එකත් screen එක දැක්කද කියලා දන්නේ නැහැ. So let me share that. Let me show you that part. Let me see whether thank මේකේ let me see whether I can ඒකේ lookup එක ඇවිල්ලා නැහැ so මම ඒක පස්සේ බලන්න නමුත් මම මේ glyphs ටික මම පෙන්නන්න මේ තියෙන glyphs ටික so you can see the main glyph එක මේ සමහරක් මේ sh මේ දැන් ඉස්කෝල පොත මේ තියෙන්නේ shoe she දැන් මේකට මේ rule එක දැන් මේක ඇඳලා විතරක් නෙමෙයි මේකට අපිට මේ ID එකක් දාලා glyph ID එකක් තියෙනවා දැන් මේක glyph එකක් කියලා තමයි මේ one the whole thing is glyph so this glyph එක මේ render වෙනකොට දැන් මේකට දාන්න rule එක. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව අපි කියනවා මේ මේකේ දැන් ඉස්සරහා මේ කන්න මේකයි ෂාන්නයි මේක බැඳි 0200D එකයි දාලා මේ rule එක හදන්න ඕනේ. rule එක හදවලා දාපුවාම අර rendering engine එකට ඒක rule අර rendering engine එකෙන් rule එකෙන් පෙන්නනවා. දැන් මේකේ දැන් ඇතුලේ තියෙන මම next time I will also bring the අපි fonts ගැන කතා කරනකොට will bring the whole this thing here. දැන් මේකේ සමහරක් ඒවා වැරදි. දැන් මේ ඉස්කෝල පොත හදන වෙලාවේ දැන් මේ
ඉස්කෝල පොත හදන වෙලාවේ they have made a couple of mistakes and we have to correct these ones. දැනට ඒගොල්ලෝ දැන් මේක අතහැරලා තියෙන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ නිර්මලා කියන font එක තමයි දැනට use කරන්නේ. Right, so I will go from here to mama. Yes, next time I will show you the this thing. So you can see now me දැන් මේ තියෙන ascending order එක මේක මට ඕන descending order එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි බලමු descending order එකට දැන් අපි sort කරමු. Descending order එකට අපි sort කළා. You can see the descending order අපි sort කරනවා. දැන් මේ database එකේ මේ so that works. දැන් ඊළඟට මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියා මේ පෙන්වන්න හදන්නේ මේක මම දැනටම හදලා තියෙන්නේ. So basic principles of ඉස්සෙල්ලාම මම මේ Python වලින් I'll show you. මොකද මම හිතනවා Python වලින් කරපුවාම හොඳයි කියලා. දැන් මේ Python අපි අද Python වලින් වැඩ කරමු ඉස්සෙල්ලාම. Simple වැඩක් තමයි මම use කරන්නේ මේ Python නිසා මම මේ basic එකක් ඉඳලා right මම මේ මේක ලස්සනට කරන්න පුළුවන් අපිට මේ මම මේ ටික පෙන්නන්නම්. මම just ඉස්සෙල්ලාම Python වල මම හිතන්නේ Python language එක දන්නවා නම් අනිත් එක හරි simple Python. I mean you can මම හිතන්නේ Python හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මම අර දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ අර දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ දැන් මේකට database navigator එකක් දාගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් database එක browse කරන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් මේ තියෙන දැන් මම දැන් මේක දාලා තියෙන්නේ. මේකට I have connected to the database the same MySQL database that I have database management system I have connected now. So in order to do that there are a couple of things you need to do. ඉස්සෙල්ලා මම මෙහෙම කරනවා මම පෙන්නනවා ඔයගලන්ට කොහෙද මේක හදන්න ඕන තැන් මොනවද කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම මම use කරන්නේ this is I'll show you the මේක about එකට ගිහිල්ලා දැන් මම use කරනවා මේක ඕන ඔයගලන්ට මේ pip එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේ ටික දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම දාලා තියෙන්නේ PyCharm කියන මගේ community edition එක use කරන graphical user interface කියන්නේ GUI based basically මේ development tool එක. This is open source software ka. You can download it. PyCharm 2000 then mama use karan 2021.2. So I think I would have downloaded about a few months back. So I'm using it. So දැනට මගේ මේකේ JDK මම හිතන්නේ මේක හදලා තියෙන JDK වලින් so Java basic. So this is a very simple tool, right? මේකේ basically you have to install several things. දැන් ඒකෙදි ඔයාලා කෙලින්ම ගිහලා settings වලට ගියාපුවාම settings වල let me take you to the settings. මේ settings වල මම දැන් හදලා තියෙන project එකක්. දැන් මේකේ couple of plugins ටිකක් දාගන්න ඕනේ. එකක් තමයි මේකේ තමයි මෙන්න මේ plugins වල තමයි තියෙන්නේ. මම කිව්වා මේ JD what you call a DB browser එක. right ඒක මම දානවා. ඊළඟට මම මේ project කියන එක project එක හැදුවෙන් පස්සේ project interpreter කියන එකේ මේ කරපුවාම now it's loading මෙන්න මේ ටික දාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මෙතන py mysql කියලා තියෙන එකක්. ඒක මෙතනින් plus කරලා දාලා මේ pip එක දායි කියන්නේ අර command line එකේ if you want to have a library set කරන්න ඕන නම් ඒක දාගන්න පුළුවන්. මේක දාගන්න ඕනේ. මේක දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන database connectivity driver එක. දැන් මේක use කරනවා නම් you don't need to use this one. So these are some of the things that you need. Otherwise you can't do the connectivity to the database management system. So me tika api especially you need to yeah have it, you know what I ඔයගලන්ට දැන් පේනවනේ. I mean මම හිතන්නේ earlier that I have presentation එක දැක්කේ නෑ. මම හිතනවා I'm sorry about it. මේ හරි now it's a පේනවනේ. That's fine. Right. So it's okay I think. Sorry about it earlier. I didn't
ඊළඟට අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ තුන මේ MySQL මේක connector එක we have to you have to put it in there, right? මං ඊට පස්සේ මං ආපහු ගන්නම්. දැන් මේකේ ඊට පස්සේ මම you know the main Python මේකේ අපි මං අරගෙන යන්නම් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ එකක් මං නිකන් just to show you ඕනනම් මේ පුළුවන් දැන් මේක මම වැහුවා එදා කිව්ව නිසා මේ මම regular expressions වගේක් දැන්ට share කරලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම දැන් මම පෙන්නන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක කලින් පස්සේ I will take you to this one. මම මෙතන දැන් function එකක් හදලා තියෙනවා just for your this thing. හරිම simple. මේක හරිම simple, so you don't have to worry about. මේකේ database connection එක ඔබ දකිනවා මෙන්න මේ functions ටික. මම later on I will talk about each one. මේකේ වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අර connect කියන dot connect. හැබැයි මේ library එක අපි කියන්න ඕනේ. library එක import py.mysql එතනින් ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක මෙතන තියෙනවා මේ ඔයගලන්ගේ you can see the connection එක. It's very simple. මේ හැබැයි මෙන්න මේක මතක තියාගන්න මේ මොකද මේකේ several variables තියෙන හින්දා there are host and the user we have to give. So I am actually connecting as a root. I think it's better to have your own user. Don't, I mean, may make a bad, example, but not to use root as the user. I have used it otherwise. So there is a cursor DB cursor equal make SQL. The next one what you are seeing here is cursor execute the SQL. So what I have done is I have basically built just a simple application. So I make a run so run so make normally you can see it here. Each one of them. Now since I want to show this in මේකේ මේ පොඩි window එකක මේ පොඩි message කියන්නේ GUI එකක මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ප්‍රධාන කියන එක විශ්වවිද්‍යාල කියන එකේ යම්සේ නැහැ ප්‍ර එක එන්නේ නැහැ. මේ මොකද මේක use කරනවා ඇත්තේ වෙනම rendering මේකක් not the Uniscribe නෙමෙයි. දැන් මේකේ තියෙන latest නෙමෙයි. දැන් මම මේක ඇත්තටම update කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හරියයි කියලා හිතනවා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ workbench එක use කරන Uniscribe එකේ මෙතන strip off එකක් තියෙනවා. මේ strip off කරලා තියෙන්නේ. මේ මොකද zero with joiner එක. You can see that here also යන්සේ ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට දැන් මේකේ දැන් මම මේක quit කරන්නම් so that we can take this one again. දැන් මේකේ යට ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මේකෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් මේ දෙකම මම හිතන්නේ මේක හදන්න ඕනේ. Then the next one what I have done is I'll just show you this one may are a split again or make a regular expression the regular expression salidi ogalana pula manipulate karanna then me tiyane akka me space එකක් එක්ක akka කියන එකේ හල් කිරීම මේ තියෙන්නේ. Can you hear me? Yes, right. Hello. Right. May then make a split tela in then metana. Yeah. No, can hear. You can hear, no? Right. Okay. Then ogolanta then me dakinne then make a split tela each letter එක මම අරන් තියෙනවා. මේ බාන්න දැන් මෙතන අයන්න මේක තමයි ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ පේන්නේ ඇතුලේ මේ ප්‍රධාන කියන එක ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. දැන් මේ මෙතන interesting part එකක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ you can see that මේක මෙතන strip off it looks like මෙයා කරලා තියෙන strip off එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතන මේ දැන් මෙතන එන්න ඕනේ
මේ දැන් මේ back මේකත් එක්ක තියන්නේ U200D මේ තියන්නේ මේක මේ තියන්නේ zero with joiner එක. So I have to look at why it has happened. So I need to check on why that මේකෙන් එයා strip off එකක් කරලා තියෙනවා මේකේ U200D මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මම match කළා මේ you can see the next one. අපි බලමු next one එක. මම search කරලා තියෙනවා මෙතන මේ අක් කියන කෑල්ල මේ search කරලා තියෙනවා මේ කෑල්ලේ. මේ තියෙන මේකේ regular expressions වල මේකේ match වල that I have to tell you that part. You know the දැන් මේකේ මානේ දැන් මේකේ search කරපුවාම දැන් මේකේ full match එකක් එනවා මේ you can see match එක එනවා 03. So හරිනේ එක you can see that 0 to 3 මේක match වෙනවා object එකේ 05 ඒකේ තියෙන්නේ ඒකත් පෙන්නනවා ඊළඟට මම තව එකක් කළා මෙතන search එක you can see the මෙතන මේකේ මේ හල් කිරීම කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක search එක හල් කරනවා දැන් මොකද ඕක match කරන්න බෑ ඕක search තමයි කරන්න ඕනේ so දැන් මේකේ කියන 2 to 3 අර English වල වගේම that you can actually do the regular expressions again අපිට split කරන්න පුළුවන් match කරලා යම්සි විදියකට match කරලා we can take it out and show it. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක මෙතන තියෙනයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. So that so මම දැන් ගොඩක් regular expressions අරන් check කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. The only issue that I see here is දැන් මේක බලන්න මෙතන issue එකක් තියෙනවා. දැන් මේක පේනවා 200D but I think it has been backslash එකකුත් එක්ක තියෙන්නේ. ඒක නිසා දෝ කියන එක තමයි මට මේ check කරගන්න ඕනේ. So we will I will do something on that and next time අපි මේක ගැන කතා කරමු. So then මම හිතන්නේ දැන් මේකේ වැදගත්ම දේ මේකයි. දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ ඔයගලන්ට අපි will go back to this one. මේ තියන්නේ අර මේ how we can මේ තියන්නේ දැන් මේ තියන්නේ මම නිකන් just to show you මම මේක දාලා මේ frame එකක් හදලා frame එකට padding එක දාලා ඔයගොල්ලෝ දකින්නද මම ආයි මේක run කරන්න just you can see how මේ කියන හැටි මේ තියෙන දත්ත ගබඩාව සමග සම්බන්ධතාවය right අර database එකෙන් connect කරලා මම මේකට sequentially ගත්තා you can see මෙන්න මෙතන issue එකක් තියෙනවා ප්‍රධාන කියන එක ප්‍රශ්නය මෙතන යන්සේ නැහැ අනික් ඒවා ටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් මේකම තමයි basic problem එක දැන් Facebook එකේ තියෙන. අද මේක තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ that you have all the ones that get listed right මෙතන මේකෙන් මේ මම හිතන්නේ නිර්මලා තමයි font එක මේ තියෙන්නේ. නිර්මලා වගේ මට පේන්නේ මේ see there are two types of fonts that you can see this නිර්මලා. දැන් මේක wired font එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකට කියන්නේ sans serif font එකක්. මේක sans serif. sans කියලා කියන්නේ නැහැ no කියන එක. serif කියලා කියන්නේ මේකේ නැහැ මේ අර flesh නැහැනේ. මේ ඉස්කෝලේ පොතේ මේකේ flesh තියෙනවා. මේක wired font එකක්. So you can see that this is a wired font. මේක නිර්මලා මේ නිර්මලා font එක තමයි මේ use වෙන්නේ මෙතන. අනිත් එක තමයි මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නවද දන්නේ මම නම් මට නම් මේකේ ලොකු issues තියෙනවා මේ font එකේ. එකක් තමයි මේ kerning ගැන මට පොඩි issue එකක් තියෙනවා මේකේ මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමතිද කියන මේ font එක if you look at this font අර නයන්න අපිට මේ හල් කරලා දැන් මෙතන තියෙන නයන්නයි තයන්නයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ ඔය දැන් අර මේකේ පොඩි උල මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ so මේ fonts වල issues ටිකක් තියෙනවා මේ designing වල දැන් අපි designing ගැන කතා කරමු මේ දැන් මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ මම මේක අරගෙන ඉවරලා මේකේ loop එකක ගිහිල්ලා database එක මම පෙන්නන්නම් ඒ කැලල දැන් මේ තියෙන්නේ ගත්තා මේ loop එකක අරගෙන මේක fetch දැන් මේක very simple මේ code එක කොච්චර simple ද කියලා කිව්වත් මේකේ insert and මේ ඒ කියන්නේ insert and මේ
හරිම සිම්පල් කෝඩ් එකක්. කියන්නේ Python වල මේ තියෙන Python වල මේ අපි exception handling මේ try and catch මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන except මේ exemption එකක් ආවොත් මේ තමයි මේක මේ දැන් මෙතන try එකක් තියෙන මේ try එකේදී මේක ඇතුලේ error එකක් ආවොත් මේකට පයින්නවා. මේක තමයි වෙන්නේ. So if there's any issue so ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ මේ database එකේ මම පෙන්නනවා ඒක database එකේ connection එක හදන එක. අර දැන් ඉස්සෙල්ලාම drive එක දාගත්තා. drive එක දාගෙන තැන මම පෙන්නුවා ඒක ඒ drive එක දැම්මයින් පස්සේ තමයි දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් මේ console එකේ ගිහිල්ලා මේ අපිට මේ database එක බලන්න මම තා ටිකෙන් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. So ඒතර මම දන්නවා මේ database එකට මේක connect වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකෙදි මෙතන වෙන්නේ දැන් මේ local host එක කියලා අපි දැන් කියන්නේ අපේ ඇතුලේ මගේ MySQL එකක් run වෙනවා. ඒතර MySQL එක තමයි connect කරලා තියෙන්නේ. Another very interesting part එකක් තියෙනවා මේ I was actually also connected this if you start a new project. Yeah, but I know cannot see the screen. Is that now or earlier? දැන් පුළුවන් නේද මේ you can see it now නේද සමීර? ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? සමීර? Only MySQL. All right. පොඩ ඉන්න. ෂෙයා කරමු. ඉන්න මම මේක ඉස්සෙල්ලා ෂෙයා කරලා බලමු. Now can you see it? මේ තමයි කෝඩ් එක. මේ තියෙන කෝඩ් එක. cursor right. ලකින මේ share එක අපි මෙයා කරමු basically share එක. Anyway, can you see now the code deck? Can you see it? මෙතන මේ තමයි connect මේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ මම දැන් ඉන්න මම ආයි run කරන්නම් මේක. run කළා මම ආයි පෙන්නන්නම් මේ. දැන් පේනවද දන්නේ නැහැ මේ දැන් එළියෙන් ආපු මේක. දැන් anyway let me show you that again. ඒක පේන්නේ නැත්නම් දැන් මේ මෙතනින් යන generate කරන එක TK මේක මම ඉන්නේ the basically මම දන්නේ මොනවද දැන් share වෙන්නේ new share එකක් දාමු. මේක පේන්නේ නැතුව ඇති. මේ තියන්නේ මේක දැන් පේනවා ඇති. So these are the basically this. Let me see. හරි නේද? පේනව නේද? Can you see it now? දැන් මේක තමයි output එක. මම මේ run කරනවා. Right? දැන් මේකේ මේ තියෙන අර මම කියන obviously දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා the point I'm trying to make is මේ අර ප්‍රධාන කියන එකේ දැන් මේක අර 200D එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. Right? Can you see? Yes. Yeah, can see the output. Right. ඉන්න මම දැන් basically දැන් මේක අරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අර අනිත් ටිකත් මම අරන් පෙන්නන්න නැත්තම් I think ප්‍රශ්නයක් හිතී. ඉන්න මම let me take the pie chart එක. Right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ pie chart එක දැන් පේන්න ඕනේ. pie chart එක ඇතුලේ අර regular expressions ටික මම ආයි පෙන්නන්නම්. So the regular expressions. So these are called regular expressions. So then මේ පෙන්නන්න හදන්නේ සිංහලෙත් අර regular expressions වල දැන් සාමාන්‍ය regular expression අපි Latin script එකට use කරන regular expressions වැඩ කරනවා. දැන් මේක අර එකම issue එක තියෙන්නේ මේ obviously අපිට මේ අර දැන් යන්සේ මේකේ මේ යන්සේ පේන්නේ නැති render වෙන්නේ නැති එකයි මේ ඒ ටික හදන්න ඕනේ. ඒක බලන්න ඕන මට පුළුවන්ද කියලා හදන්න මේ rendering engine එක remove කරලා මේ PyCharm එක use කරන්නේ කොහෙන්ද rendering engine එක කියලා බලලා ඒක fix කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන දැන් ඊළඟට මේක පේනවා ඇති. මෙන්න මේක තමයි මට පෙන්වන්න ඕන කලේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ split කරලා තියෙන දැන් මම මේක මේ දැන් මේ අක්කා ප්‍රධාන කියන එකේ මෙන්න මේ
200D එක හොඳට පේනවා මේ පේන්නේ මේ 0 with join එක. හැබැයි 0 with join එක තිබුණයි කියලා මේක රෙන්ඩර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක strip off වෙලා තමයි යන්නේ. So that's one other problem that we need to check on that, why that is happening. ඒ කියන්නේ අපි දන්නා මේ 200D එක තියෙනවා ඇතුලේ ස්ටෝර් වෙලා. නමුත් ඒක යන්නේ නැහැ. මේක strip off වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ දෙවෙනි එකේ එක තමයි මම මේ අක්කා කියන එක මේ දෙවෙනි එකේ මම කරලා තියෙනවා මේ ස්පේස් එකක් මම අරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එකේ මම සර්ච් කරනවා අක් කියන එක. ඒතර එයා කියනවා මේ අක් කියන එක තියෙන 03 කියලා එක. හරිනේ? 03 නේ. between 0 and 3. හරි. ඊළඟට then අක්කා කියන එක මැච් එකක් එනවා. දෙවෙනි එකේ මැච් එකක් තියෙන මේක සර්ච් කරන්නේ මම. match මේකේ අක්කා කියන එක search කරනවා ඒක එනවා 0 to 5 කියලා. So you can see that that also works. ඊළඟ එකේ මම search කරනවා හල් කිරීම. So නෙමෙයි මේ search කරනවා හල් කිරීම. ඒතර ඒක කියන 2 to 3 එකේ තමයි හල් කිරීම තියෙන්නේ කියලා. So you can see that our normal standard regular expressions are working here with the Python here. So it's a very important සිංහල වල අපිට පුළුවන් මේ Python වලින් use කරලා we can actually do all the regular expressions that once we have done with the Latin script. And that's the very important part. දැන් මේක හරිම important නැත්නම් dictionary office එකට. මේකද dictionary office එකේ මේක ඉගෙන ගත්තාම දැන් අපි කියන්නේ මේ සිංහල දැන් මේ විදිහට ගත්තාම අපිට search කරන්න පුළුවන්, word search කරන්න පුළුවන්. තර content වල ඕනම තැනක ඉඳලා word එකක් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ words වලින් extract කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ word එක කොහොමද frequency ගමන් ඉන්න පුළුවන්. all of these things that you can do with it with this මේ regular expressions වලින් කරන්න පුළුවන් සිංහල වල. අර ඒක තමයි මම පෙන්වන්න හදන්නේ that kind of මේ basically අපිට ගොඩක් දේවල් මේකේ manipulate කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් මේකේ මේ දැන් char set එක පොඩ්ඩක් ඉන්න මම දැන් පෙන්නන්නම් ස්කීමා එක මේ තියෙන ස්කීමා එක මේ දැන් මම මේ database එක මම හිතන්නේ පේනවා ඇති මම හිතන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මොකද alright දැන් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දකින්නවා මම හිතන්නේ දකින්නවා ඇති පොඩ්ඩක් ඉන්න මම බලන්න හදන්නේ පේනවාද කියලා මම මේක ස්ටොප් කරලා ආයෙ ෂෙයා කරන්නම් මොකද I'm not very happy ආයෙ ෂෙයා කරමු right දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර මම ඉස්සෙල්ලා මේ මොකද්ද workbench එකෙන් පෙන්නපු එකම DB browser එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නනවා දැන් මේකේ බලන්න මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මේ ප්‍රායන්නේ මෙතන 0 with join strip off කරලා දෙනවා මෙතන යන්සේ එන්නේ නැහැ right අර same database එකම තමයි මම මේ access කරන්නේ මේ ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ front end එකේ අර rendering engine එකක issue එකක් තියෙනවා. ඒක sort out කරලා බලන්න කොහෙද මේ strip off එක යන්නේ කියලා. Right. Are there any questions on this? මේ මම හිතන්නේ data ගැන නම් මම හිතන්නේ මේ පොඩක් ආපහු අපි ගනිමු. මේක PyCharm එක anything that you want to discuss I think make a interesting point එකක් වෙයි පොඩක් ඉන්න මම දැන් ආයි ඕගොල්ලන්ව මේ අරගෙන පෙන්නන්නම් let me take the PyCharm එක පොඩක් ගියා let me get that one again let me right now literally ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ හරිම සිම්පල් කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ මේ කෝඩ් එක ඕන නම් මම ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න අපි පොඩක් ආයි ඒක දිගේ යමු මොකද හේතුව මම මේක දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් එකත් එක්ක මේ ස්ලයිඩ්ස් වල මම each one packages මොනවද ඕනේ කියලාත් මම දාලා තියෙනවා පොඩක් ඉන්න මම ඒක ෂෙයා කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා මොකද I don't know whether we are sharing එක දැන් ෂෙයා එක පේනවද කියලා ඉන්න මම ෂෙයා කළා
that අපි PowerPoint slides හරහා අපහු පොඩ්ඩකට යමු මොකද ඉස්සෙල්ලා මට පෙන්වන්න බැරි හින්දා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට slides එක පේන්න ඕනේ. දැන් මම one by one අරගෙන යන්නම් අර මම පෙන්නපු එක. මේ තියන්නේ මුලින්ම දාන්න ඕන packages ටික අර PyCharm එකේ. One of the things is py.mysql ඊළඟට ඒකේ පොඩම ලොක් කරන්න. මේකේ තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි py.mysql db එක තියෙන්න ඕනේ. mysql connector එකත් අපිට use කරන්න පුළුවන් Python වල. That's also a very interesting ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒකෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ pip එක තියෙනවා obviously that is for this thing. මේ ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ තියෙන code එක. මේක simple code එකක්. මේක in fact you can download it from the internet. මේ හැබැයි මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න මේ සමහරක් ඒවල ඒගොල්ලෝ මේක දාලා නැහැ. මේක දැම්මේ නැතුනම there is an error generates. මේකේ තව තියෙනවා variables කීපයක් so that you need to mention about it. මේ ඒක නිසා මේ you have to know py.mysql connect there's a cursor එකක් cursor operation එක පටන් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි මේ cursor operation එකේ මේ results fetch කරලා ඒ results හරහා මේකද හරිම simple මේ Python වල while loop and the for loop. Very simple. So that's the simplicity is so much. It's when you look at the Java and PHP, I think it's much more complicated. And අනිත් එක වාදන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම හිතන්නේ indentation එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ Python වල so that you can see the මේ row 0 and 1 හරිම simple print කරලා දැම්මම අර පල්ලෙහා මේ කියනවා output එක with this thing මම මේක මම ගන්නවා ඊළඟට අර simple form එකේ කියන්නේ the Windows desktop application so that I want to show that මම මේක just to show that ඊළඟට මම මෙතන db close එක කරලා අර button මේවා ටික part එක දාලා තියෙනවා so ඒක මේ තියෙන ඊළඟ මේක තමයි මේ that I have done here is just to show that අර පොඩේ cursor එකේ තියෙන කොට just go back මේ තියෙන අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු දැන් මේ connection එක workbench එකයි මේකේ අතර තියෙන වෙනස ඊළඟට then you have the mama use කරපු regular expressions cut split අනිත් එක search අනිත් එක match these are three මේ තුනෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න බෑ තව තියෙනවා left right we can take the split it and if you want you can split the left again the right එකට you can reverse කරන්න පුළුවන් and you can take one by one if you want so this is a split එක මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන split එක ඔයගලන්ට යට තියෙන්නේ ස්ප්ලිට් එකේ එන අවුට්පුට් එක මේක ඕනනම් අපිට පුළුවන් වෙන විදිහකට ඕනනම් මේක දාන්න පුළුවන් later on this one මේක කරලා තියෙන්නේ මේ rematch එකේදී මේ එක search මේ search දැන් හල් කිරීම දැම්මට මේ කියන්නේ නැහැ මේක none කියලායි match කරනකොට but the search එකේදී you can find quite a bit so quite a bit of you can do a lot of stuff out of this ඊළඟට then next one let me take this one split එක මේ අර මම මුලින්ම කිව්ව 0D 200 0D එක කරනවා just show you that one part මේ බලන්න මේ කැඩලා එනවා මේ තියෙන අර මේ 0 bit joiner එක right ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ ඊළඟට then next one right ඔය ටික බලමු මම පොඩ්ඩක් back to අරගෙන යන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මම හිතනවා මම දැක්කද කියලා දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට this is a අද මම හිතන්නේ මේ තියෙන supplementary එකේ සිංහල ඉලක්කම් right this is one of the slides that I think I would have missed for you to look at it මේකේ මේ හරිම ලස්සනයි කියන්නේ මේ සිංහල ඉලක්කම් වල මේ මම හිතන්නේ ඒක හරිම ලස්සනයි මේ just මේ one of the things about Sinhala මේ ඉලක්කම් වල මේ ඒකේ අර අපේ cursive operation එක දැන් කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය දැන් අර ඉරි කෑල්ල තමයි එක කියන්නේ horizontal line so the one in Brahmi is horizontal line
So what happened was now it became a cursive, and the stylus, because what would have happened was when we started moving to using Ola or a stylus, you had to when you draw it, if you have a single horizontal line, it would have ripped the Ola. So because of that, you would have had a cursive letters. So you can see that one is a very pretty, like a combo kind of thing with a half this thing. Now the funniest one, I couldn't show you this here. I mean, I should have done a basically comparison, and like the Thai numerals and all of them also have a similar kind of pattern. So so there is some sort of influence from Sri Lanka, I think, would have had, but this doesn't have a zero. Because of that, we can say that these are the original. I mean, these would have been the ones that actually influenced the other, this Khmer, Burma, and those countries, you know, the numerals. You can look at, you know, the 7 is normally had not changed very much from the original 7 of the Brahmi normal 7 that what we find in Arabic, or what you call Hindu Arabic numerals. Also the 7 remain the same from the Brahmi numerals. So but here you can see that 7 had become a little more complex, right? I have seen the evolution in Matadage. I have seen some of these letters, I mean some of these numerals, like letters in those ones. I mean, they have carved it, basically not the carved, I mean inscribed on the some of the flat slabs, when they have marked it and brought with a single ilakam. Right, anyway, so that I saw in the Polanaru. I think I just want to show you the our Littilakam. So basically here මේ තියෙන්නේ උඩ තියෙන්නේ මේ චන්ද්‍රබින්දුව. I just talked about චන්ද්‍රබින්දුව. Right, okay, so now I open this. I think we can finish it. I'll open it up for the, we are trying to finish it by 4. අපි 4ට finish කරන්න 2:30 ඉඳලා. Then discussion forum එක ඕන අපිට open කරන්න පුළුවන්. If any questions that you want to ask, මම ඊළඟ සැරේ I will show you the rendering engine, and now we have enough Unicode මේ අපේ තියෙනවා මේ ගොඩක් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ලස්සන මේ fonts. ඒ කියන්නේ හොඳ ලස්සන fonts හදලා තියෙනවා. මම පොඩක් දැන් එන සැරේ දැන් මේ මීට අමතරව regular expressions වලට අමතරව I'll bring the Python විතරක් නෙමෙයි, මම තව ගෙනනම් එක Python අපි we can talk about it. තව further අපි කතා කරමු මේ corpus එකක කොහොමද අපි මේක manipulate කරන්නේ, ඊළඟට ඒක කොහොමද connect කරන්නේ කියලා. මම මේ code එක ඔයගලන්ට share කරන්නම්, so that you can try it out and see. මේ අපි බලමු for this other things also to look at it, right? මොන හරි දැන් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට you can ask the questions if you want, right? Oh, I stopped පුනානේ share එක. Any questions? Any questions right now? So we can අපි මේ තවත් මේක ඕනනම් තවත් මම මේ එන සැරේ මම මීට වැඩිය ආයි පොඩක් database වලට ගිහිල්ලා we can share it and we can talk about it, and අපි මේකක් අපි හදලා දෙන්න ඔයගලන්ට පොඩි guideline එකක් හදලා අපි we can share කරන්න ඔයගලන්ට වැඩ කරන විදිහට පොඩි step by step instruction set එකකුත් එක්ක කොහොමද MySQL එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ, කොහොමද ඊළඟට sorting ටික, ඊළඟට ඊට පස්සේ අපි rules ගැන කතා කරමු මේ right, next time we can talk about it. And also the Unicode එකේ තියෙනවා very particular way of sorting algorithms, so we can actually talk about those also. Anyway, are there any questions? So I can address right now. මොන හරි තියනවාද address කරන්න ඕන ඒවා තියනවාද? Samira, can we have anything that we want to address?
or shall we stop for today? Good evening, sir. Yes, go ahead. Yes, sir. I have a silly question, sir. Yeah. Now, for an example, now let's say some student ask when we are adding some data into the database, including the names and single and numericals together. Now, let's say, so in the text field, now when we are developing an application, when we are developing application in the text field, we can add the user's name instead of adding numbers. So we can add the filtering. So when we are inserting these database, so we can filter them with the numericals. Numerals, the problem, Prabhat, is this. Now, we have already allocated the space. For the rendering purposes, there you have to have now. In fact, we can insert in the memory location. We can insert the Unicode UTF-8 or not the UTF-8. I'm sorry, the Unicode. The code points that actually for 1, 2, 3, 4 we have already allocated. Okay. Yes. So that means the input is, we know that now. In fact, I will share the next time. I will show you the input. Basically, the code points are there because the BMP and the BMP has the Lithilakkam. So the 1, 2, 3, there all of that one from 1 to 9, 0 to 9, that you have the code points. But unfortunately, I'm not sure most of the fonts right now carry those the symbols. So we need to for an example, now let's say when we are adding single numericals for the text field, so how we can filter them? That is it's a very simple. Now, if you want, if you had the basically, if the code point is there, when you put a where criteria, basically that you can actually, if that, I mean, since that it doesn't render because of the symbol is not there, but you still can actually, if you put this, if the symbol is there, then it will render. I mean, if it is it should render also, right? So at the moment, 1, 1, 3, 4, we have given all of that, but none of the fonts. What I know is actually only the font that I created for the Unicode consortium, that they have all the numbers, right? And the Sinhala also. And in fact, input we have allocated in 1, 1, 3, 4 third revision. You can go to third revision, and you can see the where we have allocated even the keystrokes also, right? F1, F2, F3, like you have the Sinhala 1, 2, 3, 4 like that. And then we have allocated, I'm sorry, not the F1, the 1, 2, 3, 4, there when we have the function, and what I remember was actually Control Shift, I think, that you can have the up to the 1,100 symbols that you can input. And the normal Lithilakkam, when you change the when you change it to the to Sinhala 1, 2, 3, 4, like where that you have the normal Arabic numerals, right? With the shift key, that you should have the Lithilakkam. Okay. Okay, sir. So not the shift here. I think we have looked at it. We have given that. In fact, let me see let me get the 1, 1, 3, 4 third revision. Hold on. Let me get you that, so then I can share with you. Yes. Meanwhile, I have another question. Now, let's say, so while you're speaking, I can ask the next question, which is now, let's say, when you are adding both Sinhala and Tamil together, so when you are sorting them out, so how it's sorted? Right. That's a very good question. In fact, it's a very interesting question. I want to answer that question. 1, 1, 3, 4. Let me SLS. Let me get the SLS 1, 1, 3, 4, and I answer that question. That's a very important question. Yes. The reason behind is let me get the third revision, because otherwise you don't have the I got involved. Actually, I got involved all the second and the third revision. The one that I edited was third revision, right? That is the where that we introduced. Let me get the see the third revision. Let me get you the 2011. Yes, this is the one which I edited. Let me get you on the.
let me share that screen, and then let me do that third revision. Let me see. Oh, there is a third revision. Third revision. Let me get that one first screen. Numerals. Okay, let me first try to get this thing. Share it. Let me share it. Ooh. Whiteboard. Basic. I don't see it. Let me close all of this. I think. Close. Now let me see whether I can share it. It's on the internet, so I'm trying to get it on the. Yeah. Right. Now this is what I'm sharing right now. Can you see the sharing? Yes, sir. Yes. All right. So this is the SLS 1134. Huh? So this is what I this I revised this one in 2011. Now there are basically you can see these are the Litilakam. These are the code point for that, right? So the code point, and this is the single ilakam. Now we developed. There was we had what's his name. Samira, that who was actually our what's his name, that who developed the font. We had a very interesting font. What's his name? He and I together developed the font. Samira, can you remember his name? Now he's no longer with. Now he's a teacher in Polonnaruwa. So so basically he developed the font. I mean, he is this Vinny's student. So Okay. he worked. Huh? I can't remember, sir. Yes. Yeah, you remember, right? You remember him, I think. So at this software development unit, so we developed the font, and that's the font that I took it to. I gave it to the Unicode, right? So we have given that. So this is the single Litilakam. Now we have the code points. Now code points, but the input, we have given the input also. So if you have the glyphs, so even without glyphs we can actually, but then you don't see it, no. So that's where the issue is. So we have developed the font, and that font we gave it to them. Now that is the one they prepare it for Unicode charts. They will prepare for it. So the single and numeral unshifted state number keys are reserved for standard Arabic numerals. Okay. Okay. All gray state with the corresponding number keys are reserved for single ilakam, Litilakam. That means all gray with that and corresponding numbers, that number 1, number 2, number 3, that is reserved for Litilakam. Shifted all gray state with the number keys and keys Q, W, E, R. Q, so the top one, Q, W, E, R, T, Y, and U, all of those are for single ilakam. Okay. Okay. So if you have the font, if you have the glyphs properly allocated in there, then you can normally you can use it with your with the Litilakam. So here there is a 9 keys from Q to 9 keys are available for input a single ilakam, 10, 20, 30, 40, and 9. Shift all gray state of A and S are allocated for 100 and 1000 of single ilakam. So that is how it works. Okay. So this is the normal key input. If I think there is a one font already has
the Sinhala, the Littilakkan right now, it was done by Egodavatto. He actually came and spoke to me, and we did a one Somaratna. No? The Somaratna and I did the font that actually is given already to the Unicode consortium. Meanwhile, that there is another font available. I think there is a one which they have actually allocated with these numbers now with the Littilakka, and not about the single Ilakkam. I'm not sure about single Ilakkam. Is that okay? Okay, sir. Right. Right. So that means you can do, and in fact, when you put a where criteria, no, I didn't do. I didn't. Next time I'll show you the how that if you want to, basically any Sinhala like normal where criteria, you can use it with the where criteria. And the only issue that you are very interesting. You asked about this question about the integer, and I think you must be talking about that, right? String and the integer. Yes. So where so normally the standard thing is, since that is actually goes as a string, I think whether we basically this one as a like numbers here, if they are only allocated that as an integer only, I mean, of course it will come as an integer. So that's a very good question. I will basically that we have not defined them as integer. They come as a strings. Is that okay? Okay, sir. Right Yes. now, so then the where criteria, the way that you search it is with a quote or double quotes, right? Mm-hmm. So at the moment, that's where, but then if you define that as an integer, then later on that actually we can also do that. So it's still, it is in our power to do whatever we want. So we can actually write numbers. Now this as an integer, we can define it. Okay. Okay. Is that okay? Yes, sir. The numbers can come as a string and integers, right? So, but if you define it as an integer, then in the database, if you define this as an integer, it will come as an integer. Okay. Okay. Right. Yes. But then I'm not sure. We have to check it and see how that actually. I will do that, and I'll because we don't have a real font to experiment with it really. Yes. I don't know where I gave it to them, and then after that. But this will now come as a string. So this is a string. So when you write this actually calculations, now like for instance, 100 will be, there are double halkirima with 100 with on the right hand side, it will be 100. So it's a normal standard Arabic numerals that you write with the Littilakka. Yes. Okay. Okay. Then the other question is a very important question that what you asked, that actually the way that what India had done it's a very interesting. India has 20 national languages. Now we have only 2 national languages. Yes. India has 20 national languages like Gujarati, Marathi, like, then the southern part you have Telugu, Malayalam, Kannada. So what they have done is, very simply, they want to sort data. Let's say that you have input in, let's say we input data in Sinhala and Tamil, they occupy normally in 2 different segments in the database. Sinhala occupy, because the point is that we have there is a 1 byte for the language, right? So they get differentiated with the Tamil. So the first byte tells you it's a language. The second byte tells you it's a IAN 0D85. Okay. So then UTF-8 also the same. So what happens is that actually, so they occupy in 2 different segments. Now let's say that you write Sinhala and Tamil names. I'm sorry, the names in Sinhala and Tamil script, right? So there are some, let's say you have a class of 50 students. So there are, let's say 25 Tamil students, 25 Sinhala, just assume, right? Yes. So what you want to do is you want to write your Sinhala students' names in Sinhala script. Yes. And another 25 that you write in Tamil. Now let's say you sort order by, you will sort with order by names, right? Names. Then what happens is, first comes the Sinhala, right? Because 0D. So the 0D occupies before the Tamil, because 0E is Tamil.
Okay. Right, So they right. are in a two different segments. So what Right. the Indians did was, now this is where I also really like what they had done. They what they did was they basically took out the language byte, right? So all the, like, let's say Gujarati are, let's say 85 something, right? Okay. Falls on the Marathi or a Hindi. So it's a 85. When you take the language byte off, each letter falls on each other. So which means now let's say you take Tamil, for instance, you take the Tamil, you take now up to it works very nicely because A is 85 and the A is 86. Yes. Now, if you take the language byte, now let's say something appa, amma in Sinhala and Tamil. Yes. And if you basically take the first byte off, then they all will come in the alphabetical order. Alphabetical. So it comes in, actually what happens, it falls on each other. So appa, akka will actually fall on Tamil akka, and Sinhala akka may come the same place, right? And then like that it will come there. So so that way, actually that is what the Indians did. Now there is an issue with Sinhala. Issue of Sinhala, actually, what the now my point is, it was a Michael Everson who made the mistake, and so what happened was, we had to, the way that the Michael Everson wanted, because we have a two vowels which the Indic languages don't have. That is a, right? Yes. So now what happened was, Mr. Nandasar and Professor Disanaika, when they went to the ISO, the working group 2 meeting, we went, and because what the Michael Everson did was, Michael Everson put all the e, they dropped the in Sinhala. And what they did was, they put the in off them, because it's not with the Indic script, so they put it at the bottom of the our sequence, right? So we actually disagreed with that. So we went to the working group 2, and we argued it should be in the format of the alphabet. I mean, our alphabet is E, like that, right? So then, therefore, now it is shifted. You understand? Yes. So it's shifted now. So so you mean in version 3 it's shifted now? Now it is shifted because the Sinhala and Tamil is shifted. So when I went to encode the Sinhala, and Michael Everson started arguing with me and said that, his argument was, it's not an alphabet. This Unicode actually chart is not an alphabet. It's an encoding. There is a truth in it. I mean, so they said, why the Sri Lankan government wanted to to shift the and so that his argument was that they Sri Lankan government didn't know that this is an encoding. They thought it was an alphabet, right? And we went and tried to fix where are the positions of our letters, right? So actually his argument is, this is only a mapping. That's what we call an encoding, right? So it's a mapping. So it's not an alphabet. It's an encoding. So my argument was, in fact, I told him that is your mistake. You made the mistake, because what you would have done was, since that you knew there was an issue like this, you would have left the 2 spaces between all scripts, all Indic scripts, for our and to occupy. You get the point? Yes. So if Michael Everson actually originally, if he had actually put the 2 spaces, then this problem would not occur. So it's automatically it will fall in the places. Now, right now we have shifted. Now we have to do some manipulation to fall them into the same places. So actually what it should happen now is, we need to now write a little script whenever that you want to actually, when you want to get a list. In the future, we may have to do that. Now we will talk about that when it comes to OCR and the speech to text. You need to take the and like, basically, since that they have shifted, now Sinhala has shifted, we have to write a little program
so that they will occupy the same positions when you create a list in the Tamil names and Sinhala names, when they, without separating them in as Languages. two different segments. Yes. Yes. We need to do that in the future. Okay. Mhm. So this is one of my arguments. I mean, I think we need to do that. Okay. Okay, got So it. this is something I think we can discuss this further next time. Yes, of course. So we'll take it up on the next one. Are there any other questions? Anything else that we can, so today I think it's a very good questions. I think we should have them documented also. So I will, so make And sure that next time, this is sir, encoding. Huh? Yes, and next time, could you please explain? Now, I have seen on a forum on Facebook, someone who introduced a single letter for Z. You know that in English we have Z, Yes. Z character. So Yeah. to pronounce that, so we can he introduce a new character for that. Yeah. So then, how it comes? Will it be possible? Will it be included? Yeah, like, yeah. Good question. Another very good question. I think dictionary office is here. I think, I don't know. Now, we have done the what we call fur. So we introduced, because Indo-European languages, Yes. the original Indo-European languages, the fur came late. Yes. The fur came and also the Z. So those actually came from Arabic, I think most likely. Fur also would have been European, I think, later. Indo-European languages, original Indo-European languages may have not had these two sounds. Now, they're very interestingly, the fur was introduced. A lot of people don't realize this. Actually, it was Mendis Gunasekara who, there was a famous book called Sinhala Grammar, I think, if I remember. He had written a separate article, which I found when I was doing my research into Sinhala numerals. I found that in the same article that he talks about Littilakam, he talks about fur also. So that was in 1897, somewhere around 1897. So the fur was adapted later. The fur was also adapted by the Hindi, because anyway Hindi had to do it because of Mughals, the influence, and so they have the two other ones. So the Z also is there. So so very soon I think we may have to, with the Arabic being there is a because of a lot of these Arabic words, I think we may have to actually introduce also. Yes, Then there are in Japanese language they also have itsu. Yeah. Itsu. So that's how they pronounce it. Right. So then, if you want to, yes. Yeah. We may need to actually introduce as also. So we don't know that. So at the moment we have only 61 letters, and the last one is fur. Yes. So the fur was introduced. So that's also done because of encoding. So there was this question arose, how many letters that Sinhala has, right? Yes. And that somewhere in 90s, late 80s and 90s, I think early 90s. And SingTech spearheaded that particular one. Professor Samal Nayaka was involved in that, and Professor J.B. Disanayaka. So they basically they came up with these letters right now. So what we have, because there were people had a different like Sanyakas, whether they are letters or not. So there were so many questions. So after that, I think finally that now we have come to we have now standardized the alphabet. So the fur is the last one, right? Right. Thank you so much, sir. So anyway, we will we'll have some discussions on this, and also I will talk about one lecture I will dedicate for because I want to make this what I'm doing right now as a little booklet. So so we want to publish it because that I think needed in English and Sinhala both, I think. So we will talk about all of that, actually, about the technical part and the theory behind it, and also that we'll talk about some of these some of the
interesting part of like as you asked about the sorting, you asked about right now. Now the sorting works for MySQL. MS SQL also is fine. I need to check on the Postgres and Oracle. I think those two I need to check it. Okay. Okay, and we can discuss it next time. DB2, Postgres, and all three. Of course. Okay. Thank you so much, sir. Then the other thing is we need to check on these non-SQL based databases. Like I was actually testing with the Amazon they have all this MongoDB and all of that. I just want to check it out and see. Okay. So shall we for close today? So then we will have another day. I think next we will inform the next day also that, so we will have it another 4 weeks time, the next lecture, and we'll do that. Okay. Thank you. Thanks then. So we'll close it for today.